Insultos a outros macacos menos favorecidos. O fato de ele ter sobrevivido fala mais eloquentemente da sua velocidade do que da sua inteligência ou coragem. Grande parte do tempo, ele fugia aterrorizado, emitindo gritos estridentes de angústia mental, contudo, parecia nunca aprender com a experiência e, mal escapava de perseguidor determinado a assassiná-lo, jas mostrava disposto a insultar ou irritar a próxima criatura que encontrasse, escolhendo, ao que parecia, aquelas que eram maiores e mais fortes do que ele às vezes, ele fugia uma direção, às vezes outra, de modo que ocupava muito mais tempo do que o necessário para realizar sua jornada. Caso contrário, ele teria alcançado seu mestre a tempo de lhe ser utilm momento que Tarzan precisava de amigo tanto quanto, talvez, jamais precisará antes sua vida de agora, enquanto, distante na floresta. Gama fugia de velho babino ciao, a quem havia atingido com galho bem direcionado, Michael Dorsky aproximava se da tenda onde o mestre d'engama jazia amarrado e indefso. Os 5 minutos haviam se esgotado, e Dorsky veio exigir a resposta de Tarzan. Ele veio sozinho, ao entrar na tenda, seu plano de aco simples estava bem formulado sua mente a expressão no rosto do prisioneiro havia mudado. Ele parecia estar ouvindo atentamente. Dorsky tumba moveu, mas não conseguiu ouvir nada, pois, comparação com a audição de Tarzan dos macacos, Michael Dorsky era surdo. O que Tarzan ouviu o encheu de silêncio satisfaco. Agora, disse Dorsky, vimos-lhe dar sua última chance. O camarada Ziveri lidero duas expedições ou par em busca do ouro que sabemos estar armazenado lá. Ambas as expedições fracassaram. A de conhecimento geral que o senhor conhece a localização dos cofres do tesouro de opar e pode nos conduzir a eles. Concord fez-lo quando o camarada Ziveri retornar, e não apenas não lhe será feito nenhum mal, como também será libertado assim que o camarada Ziveri julgar seguro te-lo liberdade. Recuse e morra. Ele saco estilete longo e fino de sua bem no cinto. Se o senhor se recusar a responder, aceitare isso como prova de que não aceitou minha proposta. E, enquanto o homem macaco mantinha seu silencio petrio, o russo sairava a lâmina fina bisa diante de seus olhos. Pense bem, simio, disse ele, e lembre-se de que, quando eu enfiar isto entre suas costelas, não haverá som. Perfurara seu coraco, eu o diazarei la eight que o sangue perde fluor. Então, eu o removo e feco a ferida. Mais tarde, no dia, voce será encontrado morto, e direi aos negros que voce morrera por tiro acidental. Assim, seus amigos nunca saberão a verdade. Voce não será vingado, e terá morrido inutilmente. Ele fez uma pausa para uma resposta. Seus olhos malignos brilhando ameaçadoramente nos olhos frios e cinzentos do homem simio da adiga estava muito perto do rosto de Tarzan agora, e, de repente, como uma fera selvagem, ele ergueu o corpo, e suas mandibulas se fecharam como uma armadilha de eco no pulso do russo. Com grito de dor, Dorsky recuou. A adiga caiu de seus dedos inertes. No mesmo instante, Tarzan girou as pernas ao redor dos pés do suposto assassino, e, ao roller sobre as costas, Dorsky arrasta Tarzan dos macacos para cima de si o homem macaco sub, pelo estelar dos ossos do pulso de Dorsky entre seus dentes, que a mão direita do homem estava inutilizada, e por isso a solto. Para horror do russo, as mandibulas do homem macaco buscaram sua jugular, enquanto de sua garganta emanava o rosnado de uma fera selvagem encurralada. Gritando por seus homens para que viessem seu auxilio, Dorsky tentou alcançar o revólver seu quadril direto com a mão esquerda, mas logo percebeu que, a menos que conseguisse livre do corpo de Tarzan, seria incapaz de fazê-lo. Já ouvia seus homens correndo direto à tenda, gritando entre si, e então ouviu exclamações de surpresa e gritos de terror. No instante seguinte,
attended disaparisu de cima diles, e dorskivio enorme elefante macho parando sobre ele e seu selvagem antagonista. Instantaneamente, Tarzan se socios esforcos para cravar os dentes na garganta de dorski ao mesmo tempo, rolou rapidamente para longe do corpo do russo. Ao fazer isso, a mão de dorski encontrou seu revólver. Mate, tanter, grito o homem macaco, mudar. O tronco sinuoso do paquiderme se enrosco ao redor do russo. Os pequenos olhos do elefante flamageram vermelho com odio, ele barato agudamente ao erguer dorski acima de sua cabeça e, girando, arremessalo para fora do acampamento, enquanto os negros aterrorizados, lancando olhares apavorados sobre os ombros, fugiram para a selva. Então, tanter investiu contra sua vítima. Com suas grandes presas, ele o traspatu, e então, frenesí de raiva, trombetando e ganchando, ele o pisatio que nada restasta Michael Dorski além de uma polpa sangrenta. Desde o momento que tanter havia aprendido o russo, Tarzan tenta, sem sucesso, contra a fúria do grande bruto, mas tanter permaneceu surdo as ordens que houvesse vingado da criatura que usara atacar seu amigo. Mas, quando sua fúria se esgotou e nada restava contra o que descarregala, ele se aproximou silenciosamente de Tarzan e, chamado do homem macaco, ergueu seu corpo marrom delicadamente seu tronco poderoso e o levou para a floresta. Entrando a selva uma clareira escondida, tanter carregou seu amigo indefeso e o colocou delicadamente sobre gramíneas macias, à sombra de uma árvore. Pouco mais o grande touro poderia fazer além de permanecer guarda. Como resultado da excitação que acompanhou a morte de Dorski e da sua preocupação com Tarzan, tanter estava nervoso e irritável. Ele permaneceu com as orelhas ertas, atento a qualquer som ameaçador, balancando sua sensível tromba para frente e para trás, buscando cada corrente de ar errante o cairo do perigo. Dor da ferida o incomodava muito menos do que as agruras da sede. Os pequenos macacos que o observavam das árvores, ele cama, venham, manu, e desfaçam as correias que prendam meus pulsos. Timos, diz macaco velho, e su Tarzan dos macacos, diz o homem, tranquilizadoramente. Tarzan sempre foi seu amigo. Ele não lhe fará mal. Timos, repetiu o velho macaco. Tarzan nos abandonou. Por muitas luas, a selva não conheceu Tarzan, mas outros tarmangani e estranhos gomangani viaram e, com armas de fogo, cacaram o pequeno manu e o mataram. Esse Tarzan ainda fosse nosso amigo, e ele teria expulsado esses homens estranhos. Seu estivesse aqui, aqueles homens estranhos não teriam lhe feito mal, diz Tarzan. Mesmo Tarzan teria protegido a senhora. Agora está de volta, mas não posso destruir os estranhos ou afastá-los que as correias sejam retiradas de meus pulsos. Quem os colocou ali? Perguntou o macaco. O estranho tarmangani, respondeu Tarzan. Então, eles devem ser mais poderosos que Tarzan, diz Manu, de que adiantaria libertá-lo? Os estranhos tarmangani descobrissem que o fizemos, ficariam furiosos e viriam nos matar. Diz que Tarzan, que por muitas luas foi senhor da selva, se liberte. Vendo que era inútil apelar a Manu, Tarzan, como uma esperança desesperada, emitiu o longo, lastimoso e estranho chamado de socorro dos grandes simios. Com crescendo lento e gradual, elevou-se grito penetrante que se propagou por toda a selva silenciosa. Todas as direcos, bestas, grandes e pequenas, pararam quando a nota estranha atingiu seus tímpanos sensíveis. Ninguém sentiu medo, pois o chamado lhes dizia que grande touro estava apuroso e, portanto, sem dúvida inofensivo, mas os que interpretaram o som como a possibilidade de carne e trotararam pela selva na direção de onde ele viera, e dango, a hyena, ouviu e se esgueirou passos macios, esperando encontrar animal indefeso que provesse ser presa fácil. E, distante e tenue, pequeno macaco ouviu o chamado,
reconhecendo a voz do chamador. Rapidamente, então, ele va pela selva, impulsionado como estava, raras ocasiões, por uma clareza de pensamento e uma tenacidade de propósito que não admitia interrupco. Tarzan havia enviado tentar ao rio para buscar água msua tromba. De longe, ele sentiu o cairo dos chique e o odor horrível de dango, e esperava que tentar retornasse antes que eles se aproximassem sorrateiramente. Ele não sentiu medo, apenas impulso instintivo de autopreservação. Os chique que ele desprezava, sabendo que, embora amarrado de pés e mãos, ainda podia manter as criaturas tímidas afastadas, mas dango era diferente, pois, uma vez que a criatura imunda percebesse sua impotência, Tarzan sabia que aquelas mandíbulas poderosas dariam conta dele rapidamente. Ele conhecia a selvageria implacável da fera, sabia que toda a selva não havia criatura mais terrível do que dango. Os chique viram primeiro, postando-se na borda de pequena clareira, observando-o então, el circularam lentamente, aproximando-se, mas, quando ele se ergueu para sentar, fugiram ganhando. Por 3 vezes, aproximaram-se furtivamente, tentando reunir coragem para atacar de fato, então, uma forma horripilante e sorrateira surgiu na borda de clareira, e os chique recuaram para uma distância segura. Dango, a hyena, havia chegado. Tarzan ainda estava sentado, e a fera o observava, tomada pela curiosidade e pelo medo. Ele rosnou, e o homem coisa que o enfrentava rosnou de volta, e então, acima deles, veio uma grande tagarelas, e Tarzan, olhando para cima, viu o pequeno gama dancando no galho de uma árvore acima dele. Desca, gama, ele clama, e desfaça as correias que prendem meus pulsos. Dango, dango, gritam gama. O pequeno gama tem medo de dango. Se viram agora, diz Tarzan, estareo seguros, mas se esperarem dema, dango matará Tarzan, e então, aquem o pequeno gama pedir a recorrer busca de pratico. Gama está vindo, gritou o pequeno macaco, e descendo rapidamente pelas árvores, saltou para o ombro de Tarzan. A hyena mostrou suas presas e soltou sua risada horrível. Tarzan falou, rápido, as tiras, gama, insta Tarzan, e o pequeno macaco, com os dedos tremendo de terror, posse a trabalhar nas tiras de couro nos pulsos de Tarzan. Dango, com sua cabeça fia abaixada, fez ataque repentino, e dos pulmos profundos do homem macaco veio rugido trovejante que poderia ter feito jus ao próprio numa. Com grito de terror, o covarde Dango virou-se e fugiu para a extremidade de clareira, onde permaneceu arracado e rosnando. Depressa, gama, diz Tarzan. Dango voltará. Talvez uma vez, talvez duas, talvez muitas vezes antes de me alcançar, mas, no fim, ele perceberá que estou indefeso, e então não se detira nem retrocederá. Os dedos do pequeno gama estão doentes, diz o manu. Eles são fracos e tremem. Não desatera o no. Gama tem dentes afiados, Tarzan o lembrou. Porque perder seu tempo com dedos doentes sobre nos que eles não podem desfazer? Dias seus dentes afiados fazeram o trabalho. Imediatamente, gama começou a roer as cordas. Silencioso por forca, pois sua boca estava ocupada de outra forma, gama se esforçava diligentemente e sem interrupco. Dango, enquanto isso, fez 2 investidas curtas, aproximando-se pouco mais a cada vez. Mas recuando sempre diante da ameaça dos rugidos e grunhidos selvagens do homem macaco, que, a essa altura, já haviam despertado a selva acima deles, no topo das árvores, os macacos tagareavam, repreendiam e gritavam, e, à distância, a voz de numa ecoava como troveo distantemente, enquanto do rio vinha o ganado e o trombeter de tantor. O pequeno gama roia freneticamente as amaras, quando Dango investiu novamente, evidentemente convencido, a essa altura, de que o grande tarmangani estava indefeso, pois agora, como rosnado, avanque se aproximo do homem. Com uma subida contraceo dos grandes musculos de seus bracos,
que fez o pequenoncama cambalear, Tarzan tento libertar suas maus para se defender da morte selvagem que o ameacava nas mandibulas salivantes, e as correias, quais rompidas pelos dentes afiados d'encama, cedarem a terrivel tenseo dos esforcos do homem macaco. Ao passo que dango saltava para a garganta bronzeada, a mão de Tarzan avançou e agarrou a ferra pelo pescoço, mas o impacto do corpo pesado o leva para trás, ao chão. Dango contorce-se, debate-se e arranhou na tentativa de libertar-se da mortal garra do homem macaco, mas os dedos de Aco fecharam-se implacavelmente msua garganta, 8k, sufocando, o grande bruto que o impotente sobre o corpo de sua pretendida vítima. 8k a morte faz acerada, Tarzan não afrouxou sua presa, mas quando, finalmente, não pôde haver dúvida, ele arremessou a carcaça para longe e, sentando-se, dedicou-se rapidamente às correias que prendiam seus tornozelos. Durante a breve batalha, Gama havia se refugiado entre os galhos mais altos de uma árvore imponente, onde saltava, gritando freneticamente para as feras que lutavam abaixo dele. Somente quando teve certeza de que Dango estava morto e que ele dissera cautelosamente, ele se aproximou do corpo, temendo ter-se enganado, mas, novamente convencido por uma análise mais minuciosa, salta sobre ele e o golpea com violência, repetidas vezes, e então permaneceu sobre ele, gritando a seu desafoe ao mundo com toda a serenca e bravidade algum que superou a inimigo perigoso. Tanter, assistido pelo grito de socorro de seu amigo, havia retornado do rio sem pegar água. As árvores se cavaram sob sua fúria desenfreada, pois, ignorando as trilhas sinuosas, ele avançou diretamente pela selva direto à pequena clareira, resposta ao chamado do homem macaco, e agora, enfurecido pelos sons da batalha, ele surgiu cena, uma titânica máquina de raiva e vingança. Avisou de tanter não era das melhores, e parecia que, sua carga frenética, ele atrapalharia o homem macaco, que jazia diretamente msu caminho, mas quando Tarzan lhe falou, a grande besta parou, repentinamente ao seu lado e, pivotando, girou sobre seus rastros, suas orelhas para a frente, sua tromba erguida, emitindo aviso selvagem enquanto procurava a criatura que havia estado ameaçando seu amigo. Cuidado, tanter, era Dango. Ele está morto, disse o homem macaco. Quando os olhos do elefante finalmente localizaram a carcaça de hyena, ele investiu e a pisoteou, como havia feito com Dorsky, a reduzi-la uma polpa sangrenta, enquanto Ngama fugia, gritando, para as árvores. Com os tornozelos libertos das amarras, Tarzan se pos de pé, e, quando tanter descarregou sua fúria sobre o corpo de Dango, ele chama o elefante para perto de si. Tanter aproximou-se então silenciosamente e permaneceu ao seu lado, com a tromba tocando o corpo do homem macaco. Sua fúria apaziguada e seus nervos acalmados pela tranquilidade reconfortante do homem macaco. E então Ngama chegou, executando a magil salto de galho assalante para as costas de Tanter, seguida, para o ombro de Tarzan, onde, com seus pequenos bracos volta do pescoço do homem macaco, pressionou sua bochecha contra a bochecha bronzeada do grande Tarmangani, que era seu mestre e seu deus. Os três amigos permaneceram na silenciosa comunhão que apenas as bestas conheciam, enquanto as sombras se alongavam e o sol se punha atrás da floresta. As privacos que Wayne Colt havia suportado o enfraqueceram muito mais do que ele havia percebido, de modo que, antes que sua forca restaurada pudesse trazer renovados poderes de resistência, foi acometido por febre. A alta sacerdotisa do deus flamejante, versada na tradicota antiga ao par, conhecia as propriedades medicinais de muitas raízes e ervas, bem como os poderes místicos da invocação que expulsavam demonios dos corpos dos doentes. Durante o dia, ela coltava e preparava poucos, e à noite sentava-se aos pés de seu paciente, entoando estranhos oracos,
cuja origem remontava a incontavis eras, a templis desaparecidos, sobre os que agora rolavam as aguas de mar poderoso, e enquanto ela se esforcava com todos os artificios a seu dispor para expulsar o demonio de doença que possuía aquele homem de mundo alienígena, jad balja, oleo durido, cacava para os três, e embora às vezes fizes sua presa a distância, nunca desav de levar a carcaca de sua presa de volta ao esconderijo secreto onde a mulher cuidava do homem. Dias de febre ardente, dias de delirio, pontuados por periodos de racionalidade, arrastaram sua extensão lenta. Frequentemente, a mente de colt era confundida por uma mistura de impressos bizarras, nas que lapidaria seres ordrinovem momento, anja ministrador do su no seguinte, e depois uma enfermeira de cruz vermelha, mas qualquer disfarce que a encontrasse, parecia sempre agradável, e quando ela estava ausente, como às vezes era forcada a estar, ele ficava deprimido e infeliz. Quando, ajoelhada a seus pés, ela orava ao sol nascente, ao sol apino ou ao sol poente, como era a seu costume. Ou quando entoava cantos estranhas e misteriosas uma língua desconhecida, acompanhando as com gestos enigmáticos que faziam parte do ritual, ele tinha certeza de que a febre havia piorado e que ele havia voltado a delirar. E assim os dias se arrastavam, e enquanto colt jazia indefso, ziveri marcava direco a Somalilandia italiana, e Tarzan, recuperado do coque de sua ferida, seguia a trilha evidente de expedico, e de seu ombro opaquenongama repreendia e tagarilava durante todo o dia. Atrás dele, Tarzan havia desato punhado de negros aterrorizados no acampamento dos conspiradores. Eles estavam relaxando à sombra, após o café da manhã, uma semana depois do assassinato de Dorsky e da fuga de seu cativo. O medo do homem macaco liberdade, que tanto os aterrorizara a principio, já não os preocupava tanto. Psicologicamente semelhantes aos brutos da floresta, eles logo esquacaram seus terrores com alegria, nem atormentaram suas mentes antecipando aqueles que poderiam assaltá-los no futuro, como o costume tolo do homem civilizado fazer. E foi assim que, nesta manhã, uma visão que surgiu repentinamente diante de seus olhos atonitos os encontrou totalmente despreparados. Não haviam nenhum ruido, pois silenciosamente se movam as feras de selva. Por mais ou passadas que sejam, contudo, subitamente, na clareira à beira do acampamento, surgiu grande elefante, e sobre sua cabeça estava o recente cativo, a quem haviam dito ser Tarzan dos macacos, e sobre o ombro do homem estava pequeno macaco. Com exclamações de terror, os negros saltaram e correram para a selva do lado oposto do acampamento. Tarzan saltou livremente para o chão e entrou na tenda de Dorsky. Ele havia retornado com propósito definido, e seu esforço foi coroado de sucesso, pois na tenda do russo encontrou sua corda e sua faca, que lhe haviam sido confiscadas no momento de sua captura. Para arcos e flechas e uma lança, ele só precisava procurar nos abrigos dos negros, e, tendo encontrado o que desejava, partiu tão silenciosamente quanto chegara o momento que Tarzan deveria partir rapidamente na trilhada a seu inimigo, desando tanto aos caminhos pacíficos que ele mais amava. Vou tanto, ele disse. Procura a floresta onde as árvores jovens têm a casca mais tenra e vige bem contra os homens, pois eles, sozinhos todo o mundo, são os inimigos de todas as criaturas vivas. Ele partiu pela floresta, então, com o pequenongama agarrado firmemente ao seu pescoço bronzeado da trilha sinuosa do exercito deveria estendia se diante dos olhos do homem macaco, mas ele não precisava seguir nenhuma trilha. Semanas antes, enquanto fazia vigília sobre o acampamento, ouvira os principais discutindo seus planos, assim, conhecia seus objetivos e sabia, também, com que rapidez conseguiam marchar e, portanto, onde poderia esperar alcançá-los.
Sam o entrav de filas de carregadores suendo subcargas pesadas, precis a trilhas sinuosas, Tarzan foi capaz de viajar muitas vezes mais rápido do que a expedico. Ele so avisto o rastro deles quando o seu proprio veio a cruzar com ele, ao trocar uma rota direita para ponto muito à frente de coluna sueda. Quando ele alcançou a expedico, a noite já havia caído e os homens exaustos estavam acampados. Eles haviam comido e estavam felizes, e muitos dos homens cantavam. Para quem desconhecia a verdade, poderia parecer acampamento militar de tropas coloniais francesas, pois havia uma precisão militar na organização das fogueiras, dos abrigos temporários e das tendas dos oficiais que não teria sido empreendida por uma expedição de caça ou científica e, além disso, havia sentinelas uniformizadas patrulhando seus postos. Tudo isso foi obra de Miguel Romero, a cujo conhecimento superior assuntos militares vere fora forcado a deferir todas as questos dessa natureza, embora diminuição do odio que cada sente pelo outro. Da sua árvore, Tarzan observava a cena abaixo, tentando estimar com a maior precisão possível o número de homens armados que formavam a forca de combate da expedico, enquanto alguma, empenhado alguma missão misteriosa, balancava se agilmente pelas árvores direto ao leste. O homem macaco percebeu que Ziveri havia recrutado uma forca que poderia constituir uma ameaça definida à paz da África, uma vez que, entre seus membros, estavam representadas muitas tribos grandes e guerreiras, que poderiam ser facilmente persuadidas a seguir esse líder insano, caso o sucesso coroas seu primeiro confronto. Era, no entanto, para evitar exatamente isso que Tarzan dos Macacos se interessara pelas atividades de Peter Ziveri, e aqui, diante dele, estava outra oportunidade de minar o sunho de Império do Russo, enquanto ainda era apenas sunho e poderia ser dissipado por meios triviais, pelos métodos sombrios e terríveis da selva, dos quais Tarzan dos Macacos era mestre. Tarzan encaixou uma flecha msu arco. Lentamente, sua mão direita retraiu a extremidade emplumada da flecha 8 que aponta repousas quase sobre seu polegar esquerdo. Seu comportamento era marcado por uma graça fácil e sem esforço. Ele não parecia estar mirando conscientemente, e, no entanto, quando soltou a flecha, esta se enterrou na parte carnosa da perna da sentinela. Precisamente como Tarzan dos Macacos pretendia que acontecesse. Com grito de surpresa e dor, o negro desabonou, mas assistido, no entanto, do que ferido, e, enquanto seus companheiros se reuniam ao seu redor, Tarzan dos Macacos desapareceu nas sombras da noite da selva. Atraídos pelo grito do homem ferido, Ziveri, Romero e os demais líderes da expedico se apressaram ser de suas tendas e se juntaram a multidão de negros excitados que cercava a vitamada campanha de terrorismo de Tarzan. Quem tirou voce, exigiu Ziveri a over a flecha saindo da perna do sentinela. Não se respondeu o homem. Voce tem algum inimigo no acampamento que possa cair armadillo, pergunta Ziveri. Mesmo que o tivesse feito, diz Romero, não poderia tê-lo atingido com uma flecha, pois arcos e flechas não foram trazidos com a expedico. Eu não havia pensado nisso, disse Ziveri. Então, deve ter sido algum de fora do acampamento, declarou Romero. Com dificuldade e ao som dos gritos de vítima, Ivigi Romero cortaram a flecha da perna do sentinela, enquanto Ziveri e Kaitambo discutiam várias conjecturas sobre o exato presságio do osurado. Evidentemente, de paramoenos com nativos hostes, disse Ziveri. Kaitambo do de Ambrose, sem se comprometer. Diz-me ver a flecha, disse ele a Romero. Talvez isso nos revel algo. Enquanto o mexicano entregava o míssil ao chief negro, este o próximo de uma fogueira e o examinou atentamente, enquanto os homens brancos se reuniam ao seu redor, aguardando suas conclusões. Finalmente, Kaitambo endireitou se. A expressão seu rosto era séria, e quando falou, sua voz tremia levemente. Isso iruim, disse ele,
balancando sua cabica calva. Ok o senhor quer dizer, exige veri. Esta flecha traz a marca de guerreiro que foi diazado para trás nosso acampamento base, responjo o chef. Isso é impossível, exclama veri kitenbo de Burroughs. Eusei disso, ele diz, mas é verdade. Como uma flecha vinda do ar, o hindu foi morto, seguro chef negro, que estava perto de kitenbo. Kale se tolo, retruca Romero, ou colocara todo o acampamento pânico. E exatamente isso, diz veri. Preciamos abafar este assunto. Ele se volta para o chef. Voce e kitenbo, ele ordeno, não devem repetir isso aos seus homens. Vamos manter isso entre nós. Tanto kitenbo quanto o chef concordaram guardar o segredo, mas menos de meia hora todos os homens do acampamento sabiam que o sentinela havia sido morto por uma flecha que fora diazada no acampamento base, e imediatamente suas mentes se prepararam para outras coisas que os aguardavam na longa jornada. O efeito do incidente sobre as mentes dos soldados negros foi evidente durante a marca do dia seguinte. Eles estavam mais silenciosos e reflexivos, e haviam muita conversa voz baixa entre eles, mas, se haviam dado sinais de nervosismo durante o dia, isso não se comparava ao estado de acerto deles após a escuridão cair sobre o acampamento naquela noite. As sentinelas evidenciaram seu terror de forma clara por suas atitudes de escuta e atenção nervosa aos sons que emanavam de escuridão que circundava o acampamento. A maioria deles eram homens corajosos que teriam enfrentado inimigo visível com bravura, mas, sem Mexico, estavam convencidos de que se confrontavam com o sobrenatural. Contra o qual sabiam que nem o fuzil nem a bravura poderiam ser úteis. Sentiram que olhos fantasmagóricos os observavam, e o resultado foi tão desmoralizante quanto teria sido ataque real, na verdade, muito mais. No entanto, não precisavam ter se preocupado tanto, pois a causa de toda a sua apreensão supersticiosa estava se movendo rapidamente pela selva, a quilómetros de distância deles, e a cada instante a distância entre ele e eles aumentava. Outra forca, que poderia ter-lhes causado endormir ansiedade se dela tivessem conhecimento, encontrava se endormes. Distante, na trilha que deveriam percorrer para alcançar seu destino. Ao redor de pequenas fogueiras de cozinha agachavam-se sem guerreiros negros, cujas plumas brancas balançavam e tremiam enquanto se moviam. Sentinelas os guardavam, sentinelas que não temiam, pois esses homens pouco temiam fantasmas ou demonios. Eles usavam seus amuletos bolsas de couro que balançavam cordos volta de seus pescacos e oravam a deuses estranhos, mas, no fundo de seus coracos, residia desprezo crescente por ambos. Eles haviam aprendido com a experiência e com os conselhos de líder sabio a buscar a vitória mais msi mesmos e suas armas do que msu deus. Eram uma companhia alegre e feliz, veteranos de muitos expedições e, como todos os veteranos, aproveitavam todas as oportunidades de descanso e relaxamento, cujo valor irilcado pela manutenção da amistado de acerto alegre, e haviam muita risada e brincadeira entre eles, e muitas vezes a causa e o alvo disso era pequeno macaco, ora provocando, ora acariciando, e troca sendo ele mesmo provocado ou acariciado. Era constantemente evidente que existia vínculo de profundo afeto entre ele e esses gigantes negros de membros esguios. Quando puxavam sua cauda, nunca o faziam com muita forca, e quando ele se voltava contra eles aparente furia, seus dentes afiados se fechando sobre seus dedos ou bracos, era notável que ele nunca chegava a sangrar. Suas brincadeiras eram rudes, pois todos eram criaturas rudes e primitivas, mas tudo era brincadeira, e baseava uma fundação de afeto mútuo. Esses homens acabavam de terminar sua refeição eterna, quando uma figura,
materializando se como se surgis do nada, de sua silenciosamente mio els dos galhos de uma árvore que parava sobre seu acampamento. Instantaneamente, uma centena de guerreiros empunharam suas armas e, logo seguida, relaxaram, enquanto, aos gritos de buena, coriam direco ao gigante bronzeado que permanecia silencioso mio els. Como imperador ou deus, ajoel havam diante dele, e aqueles que estavam mais próximos tocavam suas mãos e seus pés reverencia, pois para Tarzan dos macacos, o waziri, que era suri, era ainda algo mais, e por sua própria vontade o adoravam como seu deus vivo. Mas, seus guerreiros ficaram contentes ao vê-lo, o pequeno fico frenético de alegria. Ele se apressu rapidamente sobre os corpos dos negros ajoelhados e salta para o ombro de Tarzan, onde se agarrou ao seu pescoço, tagarilando excitadamente. Vocês se saíram bem, meus filhos, disse o homem macaco, e o pequeno se saia bem. Ele lhes transmitiu minha mensagem, e vejo que estão prontos onde eu havia planejado que estivessem. Mantivemos sempre uma jornada de distância dos estrangeiros, buena, respondeu o moveiro, acampar bem longe de trilha para que não descobrissem nossos acampamentos frescos e suspeitassem. Eles não suspeitam de sua presença, disse Tarzan. Eu vi sobre o acampamento deles na noite passada, e eles não disseram nada que indicasse que sonhavam que outro grupo os precedia na trilha. Onde a terra de trilha era mexa, guerreiro, que marcava na retaguarda da coluna, apagou o frescor de nossos rastros com galho frondoso, explicou moveiro. Amanhã os aguardaremos aqui, disse o homem macaco, e esta noite vocês ouvirão Tarzan enquanto ele explica os planos que seguirão. Na manhã seguinte, após uma noite de descanso que transcorreu sem incidentes, a coluna de Ziveri retomou a marca, e o ânimo de todos havia se elevado grau apreciável. Os negros não haviam esquecido a sombria advertência que surgiu da noite que circundava seu acampamento anterior, mas pertenciam a uma raça cujos acertos logo se recuperavam de depressão. Os líderes da expedição foram encorajados pelo conhecimento de que mais de terço de distância a seu objetivo havia sido perseguido. Por diversas razões, estavam ansiosos para concluir esta parte do plano. Ziveri acreditava que a conclusão bem sucedida empreitada dependia todo o seu sonho de imperio. Ivich, provocador nato, sentia-se feliz com a ideia de que o sucesso da expedição causaria incomodo incalculável a milhares de pessoas e, talvez, também com o sonho de retornar à Rússia como herói. Talvez herói rico. Romero e Mori desejavam que isso terminasse por razões completamente diferentes. Eles estavam completamente desgostosos com o russo. Eles haviam perdido toda a confiança na sinceridade de Ziveri, que, cheio de sua própria importância e de suas ilusões de futura grandeza, falava demais, com o resultado de ter convencido Romero de que ele e todos os seus semelhantes eram fraudes, determinados a alcançar seus fins egoístas com a assistência de seus tolos cúmplices e a custa de paz e de prosperidade do mundo. Não fora difícil para Romero se convencer Mori de veracidade de suas deducções, e agora, completamente desiludidos, os dois homens prosseguiram com a expedição porque acreditavam que não poderiam consumar com sucesso sua deserto pretendida et que o grupo estivesse novamente estabilizado no acampamento base. A marca prosseguira ininterruptamente por cerca de uma hora após a desmontagem do acampamento, quando dos batedores negros de Caetambo, liderando a coluna, parou abruptamente seu caminho. Alhi, disse ele a Caetambo, que estava logo atrás dele. O chefe próximo se do guerreiro, ele, diante dele na trilha, cravada verticalmente no chão, estava uma flecha. Aviso, disse o guerreiro. Cautelosamente, Caetambo retirou a flecha da terra e a examinou. Ele teria ficado satisfeito manter o conhecimento de sua descoberta para si, embora não pouco abalado pelo que havia visto, mas o guerreiro ao seu lado também havia visto.
Eu mesmo, disse ele. Mas uma das flechas que foram desejadas no acampamento base. Quando ziveri se proximo deles, Kaitembo entergou a flecha. Eu mesmo, disse ele ao russo, uma aviso para que voltemos. Puxa, exclama ziveri com desprezo. Apenas uma flecha fincada na terra não pode deter uma coluna de homens armados. Não pensei que o senhor também fosse covarde, Kaitembo. O negro franzio a testa. Nem os homens me chamam covarde como se arranca, ele retruco, mas também não sou tolo, melhor do que voce conheco os sinais de perigo de floresta. Prosseguirmos porque somos homens corajosos, mas muitos jamais retornarão. Além disso, seus planos fracasarão. Nesse momento, ziveri explodiu uma de suas frequentes fúrias, embora os homens continuassem a marca, estavam de mau humor, muitos foram os alheres ameaçadores lançados a ziveri seus tenentes. Pouco depois do meio-dia, a expedição fez uma pausa para o descanso do meio-dia. Eles haviam atravessado uma floresta densa, sombria deprimente, não havia canto nem riso, nem muita conversa, enquanto os homens se agachavam em pequenos grupos, devorando a comida fria que constitui sua refeição do meio-dia. De repente, de algum lugar muito acima, uma voz de serra flutuando at eles. Estranho e misterioso, falava com eles dialeto bantu que a maioria conseguia entender. Voltam, filhos de mulungo, clama. Voltam antes de morrerem. Abandonem os homens brancos antes que seja tarde demais. Era tudo. Os homens agacharam-se temerosos, olhando para cima, direto às árvores. Foi ziveri quem quebrou o silencio. Que diabos foi aquilo, ele exigiu. O que dizia? Ele nos alerta para retornarmos, diz Kaitembo. Não haverá volta, Rosno ziveri. Não tenho conhecimento sobre isso, respondeu Kaitembo. Eu pensei que voce quisesse ser rei, exclama ziveri. Vossa Majestade seria rei formidável. Por ora, Kaitembo havia escolhido o premio deslumbrante que ziveri mantivera diante de seus olhos por meses ser rei do Cania. Isso vale a pena arriscar tanto. Nos seguiremos frente, ele disse. Pode ser necessário o uso de forca, disse ziveri, mas não se detenem por nada. Devemos seguir frente, aconteça o que acontecer, então ele se volta para seus outros tenentes. Romero, o senhor mori devem ir para a retaguarda de coluna fuzilar todos os homens que se recusaram a avancar. Os homens ainda não haviam se recusado a prosseguir, quando a ordem de marca foi dada, eles, taciturnos, tomaram seus lugares na coluna. Por uma hora, marcharam então, muito à frente, veio o estranho grito que muitos deles já haviam ouvido antes mo par, poucos minutos depois, uma voz a distancial lhes chama. Abandonem os homens brancos, dizia. Os negros cachacavam entre si, era evidente que problemas estavam por vir, mas Kaitembo conseguiu persuadi-los a continuar a marca, algo que ziveri jamais teria conseguido. Gostaria que pudsemos pegar aquele encrenqueiro, disse ziveri a zora de novo, enquanto os dois caminhavam juntos perto da cabeça de coluna. Ele apenas se mostrasse uma vez, para que pudsemos ter uma chance de pegá-lo, tudo o que eu quero. Algum familiarizado com o funcionamento da mente nativa, disse Mocha. Provavelmente curandeiro de alguma tribo por cujo território estamos marchando. Espero que não seja nada mais do que isso, respondeu ziveri. Não tenho dúvidas de que o homem nativo, mas temo que esteja agindo sob instrucos dos britânicos ou dos italianos, que esperam, nos desorganizar atrasar que possam mobilizar uma forca com a qual nos atacar. Certamente abalo a moral dos homens, disse Zora, pois acredito que eles atribuem todos os acontecimentos estranhos, desde a misteriosa morte de Jafar ao presente momento, a mesma agência, a qual suas mentes supersticiosas naturalmente atribuem uma origem sobrenatural. Para eles, então, disse ziveri, pois seguireo frente, que arquirem ou now,
e quando descobrirem que a tentativa de deserto significa a morte, acordar para o fato de que não é seguro brincar com Peters e Very. Els são muitos, Peter, lembro a moca. E nos somos poucos, além disso, els estão, graças a voce, bem armados. Parece-me que voce pode ter criado Frankenstein que acabara por nos destruir a todos. Voce e tal ruim quanto os negros, rosnas e Very, fazendo tempestade copo de água. Porque, se atrás da retaguarda de coluna e, novamente, aparentemente do ar acima deles, soa a voz de alerta. Abandonem os brancos. O silencio que novamente sobre a coluna marca, mas os homens seguirem frente, exortados por Quitembo e ameaçados pelos revolvers de seus oficiais brancos. Atualmente, a floresta se abria na borda de uma pequena planície, através da qual a trilha conduzia por uma grama de búfalo que crescia alta acima dos cabicos dos homens marca. Eles estavam bem adiantados nisso quando, à frente deles, fuzil disparou, e depois outro, aparentemente uma longa linha à sua frente. Very ordenou a dos negros que levasse zora para a retaguarda da coluna, local seguro, enquanto ele a seguia de perto, aparentemente procurando por Romero e gritando palavras de encorajamento aos homens. O momento, ninguém havia sido atingido, mas a coluna havia parado, e os homens estavam rapidamente perdendo toda a aparência de formiqueo. Rápido, Romero, gritas e Very, assuma o comando na frente. Eu cobrirei a retaguarda com mori e impedirei desertos. O mexicano passou por ele, como ajudada Ivich e de alguns chefes negros, posicionou uma companhia uma longa linha de escaramuca, com a qual avançou lentamente, enquanto Quitembo seguia com metade do restante de expedico, atuando como apoio, dizendo Ivich, mori e Very para organizar uma reserva com o restante. Opos os primeiros dispros esparsos, o tiroteio cessa, sendo seguido por silencio indames ameaçador para os nervos exaustos dos soldados negros. O silencio absoluto do inimigo, a ausência de qualquer sinal de movimento nas gramíneas a sua frente, somados aos misteriosos avisos que endereçavam seus ouvidos, convencerem os negros de que não enfrentavam inimigo mortal. Voltam, veio melancolicamente das gramíneas à frente. Este é o último aviso. A desobediência será seguida pela morte da linha vacilo, e, para estabilizá-la, Romero deu a ordem de fogo. Resposta, houve-se crepitar de mosques vindo das gramíneas à frente deles, e desta vez uma dúzia de homens caram, mortos ou feridos. Avanciem, bradou Romero, mas, vez disso, os homens viraram se fugiram para a retaguarda e a saíranca. Ao avistaram a linha de frente avancando sobre eles, abandonando seus fuzis enquanto corriam, o apoio virou se fugiu, arrastando a reserva consigo, e os brancos foram levados na debandada frenética. Com desgosto, Romero recusou ho. Ele não viu nenhum inimigo, pois nenhum o perseguia, e esse fato induzio msu interior uma inquietação que as balas cantantes não haviam conseguido despertar. Enquanto caminhava sozinho, muito atrás de seus companheiros, ele começou a compartilhar, certa medida, o sentimento de terror irracional que havia tomado conta de seus companheiros negros, pelo menos, esse não o compartilhar, a simpatizar com eles. Uma coisa e enfrentar inimigo visível, e outra bem diferente e ser assediado por inimigo invisível, cuja própria aparência, inclusive, se desconhece. Pouco depois de Romero reentrar na floresta, ele viu algum caminhando pela trilha à sua frente, e logo, quando teve uma visão desobstruída, percebeu que era hora de novo. Ele a cama. Ela se virou e expirou por ele. Temi que o senhor tivesse sido morto, camarada, disse ela. Nasci sob uma estrela de sorte, respondeu ele, sorrindo. Homens foram habitados de ambos os lados e atrás de mim. Onde estas e Very, zora de Ambrose. Não sei, respondeu ela. Talvez ele esteja tentando reorganizar a reserva, sugeriu Romero. Sem dúvida,
dis amoca brevemente. Espero que ele seja rápido, então, dis o mexicano, livremente. Evidentemente, ele, responde Azora. O senhor não deveria ter sido diazado sozinho, dis o homem. Eu posso me cuidar, responde Azora. Talvez, diz ele, mas esse voce me pertences não pertenco a ninguém, camarada Romero, responde ela friamente. Perdoe-me, senhorita, diz ele. Eu sei disso. Apenas escolhi uma forma infeliz de tentar dizer que, esse amoca que eu amava esta vez aqui, ela não teria sido diazada sozinha na floresta, especialmente quando acredito, como ziveri deve acreditar, que estamos sendo perseguidos por inimigo. O senhor não aprecia o camarada ziveri, não e mesmo, Romero. Mesmo para a senhorita, responde ele, devo admitir, já que me pergunta, que não. Sei que ele antagonizo muitos. Ele antagonizo a todos, exceto a senhorita. Porque eu deveria ser aciada, ela perguntou. Como o senhor sabe que ele também não me antagonizo? Não profundamente, tenho certeza, diz ele, caso contrário, não teria consentido me tornar sua esposa. E como a senhora sabe que eu tenho, ela perguntou. O camarada ziveri se gaba disso com frequência, respondeu Romero. E mesmo. Ela não fez nenhum outro comentário da rota geral das forcas de ziveri so termina quando seu último acampamento foi alcançado, e mesmo assim apenas para parte do comando, pois, como quer de noite, descobriu que 25% dos homens estavam desaparecidos, e entre os ausentes estavam Zora e Romero. A medida que os retardatários chegavam, ziveri questionava cada sobre a menina, mas ninguém a tinha visto. Ele tentou organizar uma expedição para retornar sua busca, mas ninguém o acompanharia. Ele amigo e implorou, apenas para descobrir que havia perdido todo o controle sobre seus homens. Talvez ele tivesse retornado sozinho, como insistiu que pretendia fazer, mas foi poupado dessa necessidade quando, já bem depois do anoitecer, os dois entraram juntos no acampamento ao avistá-los, ziveri sentiu alivio e raiva. Porque a senhora não permaneceu comigo, e ele retrucou a Zora. Porque não consigo correr tão rápido quanto você, ela respondeu, e ziveri não diz mais nada da escuridão das árvores acima do acampamento veio o aviso agora familiar. Abandonam os brancos. Longo silencio se seguiu a isso, quebrado apenas pelos sussurros nervosos dos negros, e então a voz falou novamente. As trilhas para seus próprios países estão livres de perigo, mas a morte caminha sempre com os homens brancos. Jogam fora seus uniformes e deixam os homens brancos para a selva e para mim. Guerreiro negro salto e despiu o uniforme francês, jogando o uma fogueira que ardia perto dele. Imediatamente, outros seguiram seu exemplo. Per com isso, grita ziveri. Silencio, homem branco, rasno quitembo. Madam os brancos, grito guerreiro basembonu instantaneamente, houve uma correria direto aos brancos, que estavam reunidos perto de ziveri, e então, acima deles, veio grito de alerta. Os brancos são meus, exclama. Dias os comigo. Por instante. Os guerreiros que avancavam hesitaram, e então aquele que se constitura seu líder, talvez enlouquecido por seu odio e sede de sangue, avanca novamente, brandindo sua espingarda de forma ameaçadora de cima, uma corda de arco estilo. O negro, largando o fuzil, grito enquanto arrancava uma flecha que lhe atravessava o peito, e, ao cair de bracos, os outros negros recuaram, diazando os brancos sozinhos, enquanto os negros se amontoavam canto distante do acampamento. Muitos deles teriam desertado naquela noite, mas temiam a escuridão da selva e a ameaça de coisa que parava sobre eles. Ziveri andava furiosamente de lado para o outro, amaldiçoando sua sorte, amaldiçoando os negros, amaldiçoando a todos. Se eu tivesse tido alguma ajuda,
seu tivestido alguma cooperaco, ele resmungo, isto não teria acontecido, mas não posso fazer tudo sozinho. Voce fez isso praticamente sozinho, diz Romero. O que o senhor quer dizer, exigiu Ziveri. Quero dizer que o senhor se comporta de maneira tão arrogante que antagoniza todos na expedico, mas, mesmo assim, eles poderiam ter continuado se tivessem alguma confiança sua coragem ninhum homem gosta de seguir covarde. Se o senhor me camarassem, seu graxista amarelo, grita Ziveri, estendendo a mão para seu revólver. Corte isso, Rosna Romero. Esto encarregado de sua pratico. E permitam-me dizer-lhes agora que, se não fosse pela senhorita Drenov, os mataria no local e livraria o mundo de pelo menos ca o louco e insano que ameaça o mundo inteiro com a hydrofobia do odio e da suspita. A senhorita Drenov salva minha vida uma vez. Não me esqueci disso, e porque, talvez, ela os ame, está os seguros, a menos que eu seja forcado a modelos legitima defesa. Isso é uma completa insanidade, exclama Zora. Estamos aqui cinco sozinhos com uma banda de negros indisciplinados que nos temem e nos odiam. Amanhã, sem dúvida, seremos abandonados por eles. Se esperamos ser da África vivos, devemos permanecer unidos. Esquecamos suas desavencas, ambos, e trabalhemos juntos harmonia de que diante para nossa salvação mutua. Para seu bem, senhorita, sim, diz Romero. O camarada Drenov tem razão, diz Ivich. Ziveri retiro a mão da arma e se afastou, carrancudo, e, pelo resto da noite, após, se não a felicidade, prevalece no acampamento desorganizado dos conspiradores. Quando a manhã chega, os brancos perceberam que os negros haviam descartado seus uniformes franceses, e, de folhagem de uma árvore próxima, outros olhos notaram o mesmo fato. Olhos cinzentos tocados pela sombra de sorriso sombrio. Não havia mais meninos negros para servir os brancos, pois mesmo seus servos pessoas os haviam abandonado para se junta aos homens de seu próprio sangue. E assim os cinco prepararam seu próprio café da manhã, após a tentativa de Ziveri de comandar os cervicos de alguns de seus meninos ter encontrado uma recusa mal humorada. Enquanto comiam, Caetambo aproximou-se deles, acompanhado pelos chefes dos diferentes tribos representados no pessoal de expedico. Estamos partindo com nosso povo para nossos próprios países, diz o chef Basembo. Diazemos comida para sua jornada seu próprio acampamento. Muitos de nossos guerreiros desejam modelo, e não podemos impedir isso. Se o senhor tentar nos acompanhar, pois temem a vingança dos fantasmas que o seguem muitas luas. Permaneça aqui até manhã. Depois disso, o senhor estará livre para ir aonde desejar. Mas, exclama Ziveri, não pode nos dizer assim, sem carregadores ou usgares. Não podias mais nos dizer o que podemos fazer, homem branco, diz Caetambo, pois suas poucos e nos somos muitos, e vosso poder sobre nos está quebrado. Tudo fracassaste. Não seguimos tal líder. Voce não pode fazer isso, Rosna Ziveri. Todos vocês serão punidos por isso, Caetambo. Quem nos punirá? Questionou o negro. Os ingleses? Os franceses? Os italianos? Não os eles. Eles o puniriam, não nos. Talvez voce ras taferi. Ele faria seu coraco ser arrancado e seu corpo jogado aos cuas, se soubesse o que voce está planejando. Mas não se pode dizer esta mulher branca sozinha aqui na selva sem servos, carregadores ou pratico adequada, insistiu Ziveri, percebendo que seu primeiro argumento não havia impressionado o chef negro, que agora detinha o destino deles suas mãos. Não pretendo dizer a mulher branca, diz Caetambo. Ela está indo comigo, e foi então que, pela primeira vez, os brancos perceberam que os chefes os haviam cercado e que estavam cobertos por muitos rifles. Enquanto falava, Caetambo aproximou-se de Ziveri, ao lado de quem estava Zora Drenov,
e agora o chif negro estenguo a mau rapidamente e agaro a pelo pulso. Venham, eles, eao preferir a palavra algo zumbio acima de suas cabicas, e kaitembo, chif dos basembos, agaro uma flecha mseu pito. Now al he para cima, grito uma voz vinda de cima. Mantenem cias al has fixos no chau, pois quem al har para cima mora. Ucam adentamento o que tenho a dizer, homens negros. Dirigamos-se aos cias países de origem, diazando para trás todos os brancos. Não lhes causam dano. Eles me pertenciam. Eu falei. Como os al has arregalados e tremendo, os chefs negros recuaram diante dos brancos, diazando kaitembo contorcendo esse no chau. Apressaremos-se a atravessar o acampamento para esse juntaram aos seus companheiros, todos agora completamente aterrorizados, e antes que o chif dos basembos cessasse sua luta mortal, os membros dos tribos negros já haviam aprendido as cargas que haviam previamente dividido entre si e sem paravam e cadavilavam busca de precedência ao longo da trilha de caca que levava para fora do acampamento direto ao oeste observando os partir, os brancos permaneceram silencio estupefado, que só foi, que bradou após a partida do último negro, quando ficaram sozinhos. Ok o senhor supo que aquela criatura quis dizer ao afirmar que pertencemos a ele, pergunto ivich com a voz ligeiramente embargada. Como eu poderia saber, nos everi. Talvez seja fantasma devorador de homens, sugeriu Romero com sorriso. Ja causa todo o dano que podia, disse everi. Deveria nos dias paz por tempo. Não espirito tão maligno, disse Sora. Não pode ser, pois certamente me salva de kaitembo. Guardo-o para si, disse ivich. Absurdo, disse Romero. O proposito daquela voz misteriosa vinda do ar e tão obvio quanto o fato de ser a voz de homem. E a voz de algum que desejava frustrar os propositos desta expedico, e imagino que everi tenha esse aproximado de verdade ontem. Quando a atribuo a fontes inglesas ou italianas que estavam se esforçando para nos atrasar que pudessem mobilizar uma força suficiente contra nos. O que prova, declarou Ziveri, o que eu suspeito há muito tempo, que há mais de trader entre nos, e ele algo significativamente para Romero. O que isso significa, disse Romero. E que teorias insanas e descabidas sempre fracassam quando postas à prova. O senhor pensa que todos os negros da África se juntariam a sua bandeira e expulsariam todos os estrangeiros para o oceano. Teoria, talvez o senhor estivesse certo, mas na prática homem, com conhecimento de psicologia nativa que o senhor não possuía, estar todo o seu sunho como uma balha. E para cada outra teoria descabida no mundo sempre há obstáculo de fatos. Voce fala como trader de causa, diz ivich ameaçadoramente. E o que o senhor pretende fazer a respeito, questionou o mexicano. Este farto de todos vocês e de todo o seu plano padre e egoísta. Não há fio de cabelo honesto suas cabicas nem na desiveri. Posso considerar a Tony e a senhorita de novo o benefício da dúvida, pois não consigo conceber ninhum dos dois como patifes. Assim como fui enganado, eles podem ter sido enganados, como voce e os seus tem se esforçado por nos para enganar incontáveis milhares de outros. Voce não e o primeiro trader de causa, grita Ziveri, nem será o primeiro a pagar a pena por sua traição. Essa não é uma boa forma de se comunicar agora, disse Mori. Não somos muitos. Se lutarmos e nos matarmos uns aos outros, talvez ninhum de nos seja vivo da África. Mas se matar Miguel, terra que me matar tumbum, e talvez não tenha sucesso. Talvez seja voce quem será morto. Tony está certo, disse Mocha. Vamos declarar uma tregua alcancarmos a civilização. Iasum foik. Sabuma espécie de tregua armada, os cinco partiram na manha seguinte pela trilha de volta para seu acampamento base, enquanto, por outra trilha, dia inteiro à frente deles, Tarzan e seus guerreiros waziri tomaram adalho para o par.
La pod now ester la, explica Tarzan a movero, mas pretendo punir oa e dith por sua traicoe, asum, possibilitar que a alta sacerdotis a retorn serenca, caso in da estigia viva. Mas eos inimigos brancos na selva atrás de nos, buana, pergunta movero. Els now escapara o de nos, diz Tarzan. Els saufracos e inexperience na selva. Movemesi lentamente. Podremos sempre alcançá-los quando quisermos. Ilaquem mais me preocupa, pois ela e amiga, enquanto els são apenas inimigos dada muitas milhas de distancia, o obsto da sua amigável solicitude aproximava-se de uma clareira na selva, uma clareira feita pelo homem que evidentemente se destinava a acampamento para grande grupo de homens, embora agora apenas alguns abrigos rústicos fossem ocupados por punhado de negros ao lado de mulher caminhava Wayne Colt, com sua forca totalmente recuperada, emcs calcanhares caminhava jad bal. Oleo durado. Finalmente o encontramos, diz o homem, graças a voce. Sim, mas este deserto, responjo la todos partiram. Now, diz Colt, vejo alguns negros perto de quails abrigos a direita. Esta bem, diz lá, e agora devo dixilo. Havia uma nota de passar msua voz. Detesto dizer adios, diz o homem, mas sei onde reside seu coraco e que toda a sua bondade para comigo apenas atraso a seu retorno a opar. Inútil tentar expressar minha gratidão, mas creio que o senhor sabe o que está meu coraco. Sim, diz a mulher, e basta-me saber que fiz uma amiga, e o que tenho tão poucos amigos leais. Eu gostaria que me permitas acompanhá-lo a opar, diz ele. Voce esta retornando para enfrentar inimigos, e pode precisar de qualquer pequena ajuda que eu possa lhe oferecer. Ela balançou a cabeça. Não, isso não pode ser, ela respondeu. Toda a suspeita e o odio que foram gerados alguns de meus compatriotas foram causados por minha amizade com homem de outro mundo. Se retornas comigo e me ajudas a recuperar meu trono, isso apenas despertaria ainda mais suas suspeitas. Se jad balja e eu não podemos ter sucesso sozinhos, tres de nos não poderiam realizar mais nada. Não gostaria de ser meu convidado ao menos pelo restante do dia? Ele perguntou. Não posso lhe oferecer muita hospitalidade, acrescentou ele com sorriso pesaroso. Não, meu amigo, diz ela. Não posso correr o risco de perder jad balja, nem o senhor poderia correr o risco de perder seus negros, e temo que eles não permaneceriam juntos no mesmo acampamento. Adiós, Wayne Colt. Mas não diga que vos sozinho, ao lado de quem caminha jad balja do acampamento base, la conhecia a trilha de volta para o par, e, enquanto Colt observava partir, sentiu no na garganta, pois a bela moca e o grande leo pareciam personificados de beleza, de forca e de solideo. Com suspiro, ele volta para o acampamento e caminhou onde os negros jaziam dormindo sob o calor do meio-dia. Ele os despertou, e a vista dele todos ficaram muito excitados, pois haviam sido membros de seu próprio safari de costa e o reconheceram imediatamente. Tendo o dado por perdido ha muito tempo, eles inicialmente se mostraram pouco assustados se convenceram de que ele era, de fato, de carne e osso. Desde o assassinato de Dorsky, eles não tinham mais mestre, e confessaram a ele que estavam seriamente considerando desertar do acampamento e retornar aos seus países de origem, pois não conseguiam afastar de suas mentes os acontecimentos estranhos e aterrorizantes que a expedico testemunhara naquele país incomum, no qual se sentiam muito. Sozinhos e desamparados sem a orientação e a prática de mestre branco. Atravessando a planície de opar, direto à cidade ruínas, caminhavam uma garota e leão, e atrás deles, no cume da escarpa que ela acabara de escalar, homem parou, observando a planície, e os viu a distância. Atrás dele, uma centena de guerreiros subia a íngreme encosta rocosa. Enquanto se reuniam torno da alta figura bronzeada, de olhos cinzentos, que os precedera,
o homem aponto. La, dis ele. Enuma, dis movero. Ele a esta persquindo. Estranho, buana. Que ele não cobra. Ele não cobrera, dis Tarzan. Now sei porque, mas sei que ele não ofera, porque ejadbalja. Os alhos de Tarzan sao como os alhos de agia, dis movero. Movero ve apenas uma mulher e leo, mas Tarzan ve la ejadbalja. Now preciso dos meus alhos para esses dois, dis o homem macaco. Eu tenho neras. Eu tumbum tenho neras, dis movero. Mas e apenas pedico de carne que se projeta do meu rasta. Não serve para nada. Tarzan sorriu. Quando criança, voce não precisava depender do seu olfato para sobreviver e se alimentar, disse ele, como eu sempre precisei, desde então. Venham, meus filhos, la jadbalja ficaram felizes nos ver. Foram os ouvidos agudos de jadbalja que captaram os primeiros ruidos de alerta vindos de retaguarda. Ele parou e se virou, com sua grande cabeça erguida majestosamente, suas orelhas voltadas para a frente e a pele do nariz enrugada para estimular seu olfato. Então ele emitiu rosnado grave, e la parou e voltou se para descobrir a causa de seu desagrado. Ao notar a coluna que se aproximava, seu coraco se afundou. Nem mesmo jadbalja poderia protegê-la contra tantos. Ela pensou então tentar ultrapassá-los a cidade, mas, quando lançou outro olhar as ruínas das muralhas no lado oposto do vale, sob que aquele plano era totalmente inútil, pois não teria forças para manter ritmo acelerado por tão grande distância, enquanto entre aqueles guerreiros negros deviam existir muitos corredores treinados que poderiam facilmente ultrapassá-la e resignada ao seu destino. Ela permaneceu mpe e esperou, enquanto jadbalja, com a cabeça achatada e cauda tremendo, avançava lentamente para encontrar os homens que se aproximavam, e, ao avançar, seus rosnados selvagens se elevaram ao tumulto de rugidos tremendos que sacudiam a terra, enquanto ele procurava afastar essa ameaça a sua amada mestra. Mas os homens avançaram, e, de repente, la percebiu que aquele que vinha à frente dos dema era mais claro, e seu coraco saltou seu peito, e então ela o reconheceu, e lágrimas brotaram nos olhos de selvagem alta sacerdotisa de opar. E Tarzan? Jadbalja, e Tarzan, ela exclama, a luz de seu grande amor iluminando suas belas faicos. Talvez no mesmo instante o leao tenha reconhecido seu mestre, pois o rugido cessou, os olhos não mais faiscavam, a grande cabeça não mais se acaba achatada, enquanto ele trotava para encontrar o homem macaco. Como grande ciao, ele se ergueu diante de Tarzan. Com grito de terror, o pequeno salta do ombro do homem macaco e caiu, gritando, de volta para movero, pois estava arraigado na fibradinha o conhecimento de que numa era sempre numa. Com suas grandes patas sobre o ombro de Tarzan, jadbalja lambiu a bochecha bronzeada, e então Tarzan o afastou e caminhou rapidamente direto a lá, enquanto seu terror desaparecido, pulava freneticamente para cima e para baixo no ombro de movero, chamando o leao por muitos nomes de selva por tê-lo assistido. Finalmente, exclama Tarzan, ao ficar cara a cara com ele. Finalmente, repetiu a moca, voce voltada sua cacada. Retornia imediatamente, respondeu o homem, mas o senhor já havia partido. Voce voltou, ela perguntou. Sim, lá, e ele respondeu. Viajei por uma longa distância antes de conseguir uma presa, mas finalmente encontrei carne e truques para voce. No entanto, voce havia partido, e achava obliterar seus rastros. Apesar de ter procurado por dias, não consegui encontrá-lo. Seu soubesse que o senhor pretendia retornar, ela disse, eu teria permanecido lá para sempre. O senhor deveria saber que eu não o teria abandonado assim, respondeu Tarzan. La lamenta, ela disse. E a senhora não voltou ao par desde então,
ele pergunto. Jad baljaeu estimos a caminho de opar agora, ela responjo. Estive perdido por muito tempo. Summoned ha pouco tempo encontrei a trilha para opar, então, tumbum havia o homem branco que estava perdido e doente com febre. Permaneci com ele 8 que a febre o abandonas e suas forcas retornassem, pois imaginei que pude ser amigo de Tarzan. Qual era o nome dele? Pergunto o homem macaco. Wayne Colt, responjo ela o homem macaco sorriu. Ele aprecio o que voce fez por ele, pergunto. Sim, ele queria vir opar comigo e me ajudar a recuperar meu treino. Voce gostava dele, então, lá, ele pergunto. Eu gostava muito dele, ela responjo, mas não da mesma forma que gosta de Tarzan. Ele toco msu ombro gesto semicafagaço. Lá, o imutável, murmura ele, e então. Com subito movimento de cabeça como se quis se afastar pensamentos tristes, volto se mais uma vez para opar. Venham, diz ele, arranha estarite hernando ao seu treino. Os alhas invisíveis de opar observavam a coluna que avancava. Reconhecerem lá, Tarzan e os waziri, e alguns adivinharam a identidade de Jad balja, oa ficou assustada, duth tremeu, e a pequena não, que odiava oa, sentiu-se quase feliz, tão feliz quanto algum que carrega coraco partido no peito pod estar oa havia governado com mau de tirano, e duth fora tolo fraco, quem ninguém mais confiava, e agora havia susurros entre as ruínas, susurros que teriam assistido oa e duth seos tivessem ouvido, e os susurros se espalharam entre as sacerdotisas e os sacerdotes guerreiros, de modo que, quando Tarzan e Jad balja lideraram os waziri para o patio do templo exterior, não havia ninguém ali para resistir-lhes, mas, vez disso, vozes clamavam a eles das escuras arcadas dos corredores circundantes, implorando por misericordia e expressando a sincera garantia de sua futura lealdade a ele enquanto se dirigiam para a cidade, ouviram, no interior do templo, uma súbita explosão de ruído. Vozes agudas eram pontuadas por gritos estridentes, e então veio o silencio, e quando chegaram à sala do treino, a causa disso tornou-se evidente para eles, pois jaziam meio a mar de sangue os corpos de oa e duth, juntamente com os de meia dúzia de sacerdotes e sacerdotisas que permaneceram leais a eles, e, excito por estes, a grande sala do treino estava viciada mais uma vez, lá, a alta sacerdotisa do Deus flamejante, reassumiu seu treino como reinhada opar naquela noite, Tarzan, senhor da selva, como novamente das bandejas duradas de opar, enquanto jovens mocas, que breve se tornariam sacerdotisas do Deus flamejante, serviam carnes e frutas, e vinhos tão antigos que ninhum homem vivo conhecia sua safra. Nem qual vinhido esqueido cresceram as uvas que os produziram mas tais cois Tarzan encontrava pouco interesse, e ficou satisfeito quando o novo dia o encontrou à frente de seus waziri, cruzando a planície de opar direto as faixas de barreira. Seu ombro bronzeado, gama estava sentado, e ao lado do homem macaco caminhava o leão dourado, enquanto coluna atrás dele marchavam sem guerreiros waziri. Era uma companhia de brancos cansada e desanimada que se aproximava de seu acampamento base após uma longa, monótona e tranquila jornada. Ziveri e Ivich estavam na liderança, seguidos por Zora Drinov, enquanto, a uma distância considerável, Romero e Mori caminhavam lado a lado, e essa havia sido a ordem que marcharam durante todos esses longos dias. Wayne Colt estava sentado à sombra de dos abrigos, e os negros estavam esparramados frente a outro, a uma curta distância, quando Ziveri e Ivich apareceram. Colt se levantou e veio para a frente, e foi então que Ziveri o avistou. Seu maldito traitor, ele exclama. Eu o pegarei, mesmo que seja a última coisa que eu faça na terra, e enquanto falava,
Saco seu revolver e disparo aquimero contra o americano desarmado. Seu primeiro disparo roku oledo de cold sem romper a pele, mas ziveri now disparo segundo tiro, pois quais simultaneamente ao estampado de seu proprio tiro outro soau atrás dele, e Peter ziveri, diazando cair sua pistola e agarrando se as costas, cambalio embriagado sobre seus pés. Ivich viro se bruscamente. Meu Deus, Zora, o que voce fez, ele exclama. O, que esperava fazer ha dos anos, responde a moca. O que esperava fazer desde que era pouco mais que uma criança. Wayne cold caru para a frente e pego a arma de ziveri do chão, onde havia caído, e Romero e mori agora se aproximavam correndo. Ziveri havia caído no chão e alhava ao reader com furia. Quem me baleo, ele grito. Eusei. Foi aquele maldito imigrante. Foi disse Soradrinov. Voce, exclama ziveri. De repente, ela se volta para Wayne cold como se apenas ele importas. E melhor que saiba a verdade, disse ela. Não sou e nunca fui comunista. Este homem mata meu pai, minha mãe, irmão mais velho e uma irmã. Meu pai era bem, não importa quem ele era. Ele está vingado agora. Ela se volta ferozmente contra ziveri. Pediria te lo matado uma dúzia de vezes nos últimos anos, ela disse, mas espere porque queria mais do que sua vida. Desejava ajudar a destruir os planos hediondos como os que voce e os seus semelhantes buscam ruinar a felicidade do mundo. Peter ziveri sentou-se no chão, fitando seus olhos arregalados lentamente se turvando. De repente, ele tossiu e torrente de sangue horror de sua boca. Então, ele caiu para trás, morto. Romero aproximou-se de Ivich. De repente, ele encostou o cano de revolver nas costelas do russo. Largo sua arma, ele disse. Tumbam não correrei riscos com voce. Ivich, empalidecendo, fez como lhe foi ordenado. Ele viu seu pequeno mundo desmoronando, e sentiu medo. Atravessando a clareira, uma figura permanecia à beira da selva. Não estava ali instante antes. Ele surgiu silenciosamente, como se do nada. Zoradrinov foi a primeira a perceber isso. Ela soltou grito de reconhecimento surpreso, e, quando os outros se viraram para seguir a direção de seus olhos, viram homem branco bronzeado, nu, excito por topasexo de pele de leopardo, vindo sua direção. Ele se movia com a graça fácil e majestosa de leão, e havia muito nele que sugeria o rei das feras. Quem aquele? Pergunta Colt. Não sei quem ele respondeu Zora, além de ser o homem que salva minha vida quando eu estava perdida na selva. O homem parou diante deles. Quem o senhor? Wayne Colt exigiu. Eu sou Tarzan dos macacos, respondeu o outro. Six vai tudo o que ocorreu aqui. O plano que este homem fomento, ele assina com a cabeça para o corpo de ziveri. Fracasso e ele está morto. Esta moca se declarou. Ela não uma de vocês. Meu povo está acampado a uma curta distância. Eu levarei eles e garantirei que ela cheio a civilização saranca. Para o restante de vocês, não tenho qualquer simpatia. O senhor pode ser da selva de melhor maneira possível. Eu falei. Nem todos são o que voce pensa, meu amigo, disse Zora. O que quer dizer, indaga Tarzan. Romero e mori aprenderam a lico. Eles se declararam abertamente durante uma discussão, quando nossos negros nos abandonaram. Os vi, disse Tarzan. Ela o olhou com surpresa. Voce os viu, ela perguntou. Ouvi muito do que aconteceu muitos de seus acampamentos, respondeu o homem macaco, mas não se posso acreditar tudo o que ocorreu. Acredito que o senhor possa acreditar no que ouviu eles dizeram, Zora asseril-he. Tenho confiança de que são sinceros. Muito bem, disse Tarzan. Se desejaram, poderão vir comigo tumbam, mas esses outros dois terá o que se virar sozinhos. Now o americano, disse Zora. Now,
E porque now, exigio o homem macaco. Porque. Agent especial a servico do governo dos Estados Unidos, responjo a moca da toda a comitiva, incluindo cold, alhau para ela com espanto. Como o senhor aprendeu isso, indaga cold data mensagem que senhor, envio quando chego ao acampamento pela primeira vez e estivamos aqui sozinhos foi interceptada por dos agentes de Série. Agora o senhor entende como sei. Sim, responjo colt. E bastante evidente. E por isso que Série o cama de traitor e tentamadalo. E quanto a esta outra, indago Tarzan, indicando Ivich. Ele tumbum lobo pele de cordeiro. Ele de quails paradoxos que são tão numerosos, responjo Uzora. Ele de quails vermelhos que são todos amarelos. Tarzan voltou-se para os negros que haviam se aproximado e estivam mpe, ouvindo interrogativamente uma conversa que não podiam entender. Conheco o país de vocês, diz ele a eles seu próprio dialeto. Fica próximo ao final da ferrovia que vai para a costa. Sim, mestre, dizem dos negros. Vocês levarão este homem branco consigo a ferrovia. Certifica-se de que ele tenha o suficiente para comer e não sofre nenhum dano, e então diga-lhe para diazar o país. Comes agora. Então, ele voltou-se para os brancos. O restante de vocês me seguirá meu acampamento. E, como isso, ele se virou e se afastou direto a trilha por onde havia entrado no acampamento. Atrás dele seguiam os quatro que deviam a sua humanidade mais do que jamais poderiam saber, nem poderiam ter imaginado que sua grande tolerância, coragem, ingenuosidade e o instinto protetor que tantas vezes os salvaguardara não emanavam de seus progenitores humanos, mas de sua associação vitalicia com as bestas naturais de floresta e de selva, que possuem essas qualidades instintivas muito mais desenvolvidas do que as bestas não naturais de civilização, nas quais a ganancia e a cobicada. Compita que o obscureceram o brilho dessas nobres qualidades, quando não as eradicaram por completo. Atrás dos de macaman havamos hora de novo e wayne cold, lado a lado. Eu pensei que estivesse morto, diz ela. Eu pensei que estivesse morta, responjo ele. E pior do que isso, continuou ela, pensei que, morta ou viva, talvez nunca pude dizer o que estava meu coração. Eu pensei que abismo hediondo nos separava, que eu jamais conseguiria transpor para lhe fazer a pergunta que eu queria fazer, responjo ele tom baixo. Ela se virou para ele, como os olhos mareados de lágrimas e os lábios tremulos. Eu pensei que, viva ou morta, jamais poderia responder afirmativamente a essa pergunta, caso a fizes, ela respondeu. Uma cova na trilha os escanjou de vista dos dima quando ele atomo seus bracos e aproximou seus lábios dos dela. Tarzan, o Invencível África, o terreno de caca de feras selvagens, homens primitivos e os fragmentos ocultos de civilizações antigas, foi o alvo de ingenioso plano vermelho para criar caos e dominá-la. Foi nas ruínas mais antigas de todas, a cidade perdida de Atlântida, o par, que este mais recente conquistador mundial escolheu estabilizar seu ponto de ataque. Havia apenas defensor da liberdade que conhecia a localização de o par, e esse era Tarzan dos macacos. E assim, o seu encierso de inteligência, habilidade e astúcia da selva foi enfrentado para tornar Tarzan, o Invencível, dos melhores de Edgar Rice Burroughs.